Hi friends, complete English grammar. Previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ finite and non-finite verbs ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. In this video, we'll be discussing transitive and intransitive verbs. Audio Jungle. Audio Jungle. Action verbs. First, action verbs ಅಂದ್ರೇನು? Action verbs indicate when the subject of sentence performs. Action verbs can be make the listener or reader feel emotions and see scenes more vividly and accurately. ನೋಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ರೀಡರ್ ನ ಅದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ಆ ಸೀನ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಅದೇ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. The transitive verbs must have direct object. A transitive verb demands something or someone to be acted upon. ನೋಡಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ಮನ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಅಪಾನ್, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಗೆ. These action verbs have definite object on which or for which the action is being performed. So ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that the action has definite recipient or object. ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಸಾನ್ವಿ ಈಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ವಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಏನನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಚನ್ ವಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಎದ್ರ ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಕಾರ್. ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದ, ದ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ದ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಪೇಂಟೆಡ್ ದಿ ಕಾರ್, ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ದ ಕಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಪೇಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಶಿ ಈಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ transitive verb. These are the examples transitive verbs. If whole sentence ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ whether the verb is transitive or intransitive. ಈಗ intransitive ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. So intransitive verbs do not act upon anything. ಎದ್ರ ಮೇಲೇನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, that is intransitive verbs. They may be followed by an adjective, adverb, preposition or any part of speech. Another part of speech. ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಬ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. These verbs also show an action, but here there is no specific object. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್. ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ these kind of verbs are called as intransitive verbs. Examples ನೋಡೋಣ. ಸಾನ್ವಿ is painting right now. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಸಡನ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಶಿ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಐ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 5 AM, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ, there is no direct object, then wake up ಏನಾಗುತ್ತೆ intransitive verb ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, he copied my answer. This is transitive or intransitive? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. baby is crying. Intransitive verb, there is no object. He arrived. Intransitive verb, there is no object.
he kicked the ball. Direct object ಇದೆ, then it is transitive verb. All are learning well. There is no direct object, it is intransitive verb. I am taking a live class. Direct object ಇದೆ, live class, then it is transitive verb. She drives slowly. There is no direct object, it is what? Intransitive verb. I think transitive ಮತ್ತೆ intransitive clear ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he drives car. Specific object, direct object ಇದೆ, it is also transitive verb. Let me tell you about linking verbs also. These verbs are unlike other verbs as they do not tell anything about subject themselves. ನೋಡಿ ಇವು ಬೇರೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಬ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ನೌನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೌನ್ಗೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೌನ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಈ ವರ್ಬ್ಸ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್, ಆ ನೌನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೌನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. Sharan is excited about his promotion. Sharan, excited, adjective, Sharan, then is ಏನಿದೆ linking verb here. Your friend may be disappointed if you don't go. So disappointed, your friend, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Maybe is what? Linking verb here. Sanvi is fond of spicy food. Fond of spicy food, Sanvi, then is it what here? Linking verb. All should have satisfying life. So all satisfying life and should have ಏನಿದೆ? It is linking verb. Okay, this completes transitive and intransitive verb with that linking verb. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಾ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.